Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labor and Social Development. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Twediza. Welcome to the fancy flow. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy flow. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Twediza. It is the fancy flow. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba amasannyalaze gennyini era nga twogera ku bintu eby'enjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa 1 ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, welcome to this edition of the Mighty Drive Show. It's a very, very cold morning right here in Makindye Division at Digitalk House where we're streaming live from. It is the 3rd day of February 2022. We're into a new year and I told you every new year we have new resolutions and new aspirations to make sure that we make our country better, we make ourselves better, make our families better, and of course make our communities better at that. Thank you so much from wherever you are watching from, ladies and gentlemen. I know everybody you watch from different areas, so use the hashtag #TheMightyDrive
that is on Facebook. Drop in that comment and tell me where you're watching live from, and maybe tell me how you feel on this wonderful cold morning. So today we're going to be talking about a lot of things in this edition. We have a lot of news stories coming in right here and right there. Flights from Riyadh, Saudi Arabia will be commencing. So in fact, they've already commenced. We had the maiden flight take place yesterday that flew from straight in Riyadh, Saudi Arabia, to Entebbe, that is in Uganda. That means we're going to be enjoying direct flights right there. And of course, there is yet to be a consented idea that landlords should be able to evict tenants in 30 days. So I've been having a lot of friends who know that even if I am even if I don't pay for 3 months, the constitution mandates that the landlord has to give me that time in order for me to prepare myself and get evicted in a more decent manner. This time round, no, you're going to be evicted in only 30 days. That means in 1 month you can actually be evicted from a house for failure or for breach of any contractual agreements with your landlord. So ladies and gentlemen, that and much more is what you should expect in this edition of the Mighty Drive. After me, I will be having Mr. Rogers Turiahabwe and Miss Lillian Luwede joining here on the Mighty Drive, where we shall be having a discussion up to 9 a.m. where it normally stops. You will also be able to call in live, and the numbers will be rolling on the screen, and feel free to just contact the Alternative DigTalk in case you want to do business with us, in case you have anything you would want us to help you in case you have an event, you have a book launch, you have a live streaming event, you want a production event, anything that you would want us to do for you, want to advertise with us, feel free to just call the number. It is 0701 800-212. Now that number belongs to the program's director, Mr. Mukose Arnold Anthony, and he will be able to help you in real time. We have various shows that run on this particular platform, and particularly today we shall be having the Diaspora Link that will be happening in the evening, and it is hosted by Mr. Nixon Praise. So don't miss that particular show today evening. Then we also have a show tomorrow that is the Voltage Show that happens every Friday evening from 7 p.m. to 9 p.m. So that will be Miss Lillian Luwede hosting you on the Voltage Show, a Luganda political version, political show that you can actually enjoy. Even on Saturday we have the Snap Talk show. The Health Hub is yet to come by Anita Musimenta. It will be happening every Saturday at 11 a.m. Then on Sunday we have Erisolio Mukuru by Lillian Luwede that happens from 5 to 6 p.m. That is the production for the Alternative DigTalk for now, but we have a lot that is coming in store for you. Now allow me delve into the topical discussion and stories of today. I was telling you as I started this particular show that we are going to be having flights that are flying straight from Riyadh, Saudi Arabia to Entebbe right here in Uganda. Chichentegeeza nti ennyonyi zatandise okubanga zitambula direct flights okuva wali mu ggwanga erya Saudi Arabia paka mu ggwanga erya Uganda. That means kigenda kuba kiyamba abantu abamu abadde baflyinga nnyo okugenda mu Middle East. Jjukira ennaku ezo tubadde tutandikiranga wano e Kampala, wano Entebbe n'oflyinga paka wali mu Addis Ababa mu Ethiopia. Ate nova mu Ethiopia abamu batera oyitira Egypt, ne balyoka connecting okuva Egypt ne bagenda mu United Arab Emirates. Kati waliwo ekyenjawulo, ogenda kuba nga osobola okulinnya ennyonyi yo okuva mu Saudi Arabia direct n'ojja Entebbe, oba n'osobola okuba nga ova Entebbe direct paka Saudi Arabia. Kino kigenda kuyamba okukendeeza ku obudde bwe badde batwala mu flights zino, ate era n'akasente kaba kalina engeri gye kaba keetimamu. So according to the Civil Aviation Authority, ennyonyi zino zigenda kuba nga zitambula emirundi 2 buli wiiki. Tugenda kuba nga tufuna direct flights 2 mu wiiki emu okuva mu Entebbe paka straight wali mu Saudi Arabia. No kino kigenda kuyamba nnyo bannayuganda abatera okuba nga bettanidde nnyo ensangi zino okuba nga bakolera mu mawanga g'abawalabu ago. Kigenda kuba nga kibayambira ddala nnyo okuba nga bagenda kubeera ne direct flights ne tickets ezigenda direct paka wali mu Saudi Arabia. So yes, yenkulaakulana gye tutuuseeko wano mu ggwanga lya Uganda era ne mu nkolagana yaffe
n'eggwanga liri erya Saudi Arabia. Eggwanga litubadde tumaze akadde by the way nga tukolagana nalyo bulungi nnyo. Tugendako otukomawo wano mu ggwanga mawulire agatali malungi nnyo ge galabisewo olunaku lw'eggulo. Omukyala Jamil maama w'omwami Jamil Mukulu ono yali akulembera aba Allied Democratic Forces aba ADF. Omukyala Aisha Nakiyembe yafudde olunaku lw'eggulo. Yafiiridde ku myaka 7 era yafudde ekirwadde kino ekya diabetes kyabadde nakyo okumala emyaka 10. Omukyala ono agenza okufa nga talabye na ku mutabani we gwe baali basibira eruzira era ng'abadde asabye nnyo President Museveni amukkirize abe nga asobola okuba nga alaba mutabani we naye tekyasobose era omukyala ono yafudde ng'ogamba maybe she died a disgruntled woman because abadde nga atalabye mutabani we okuva we bamuteeka wali eruzira paka kati. So maama wa Jamil Mukulu omukyala Aisha Nakiyembe yafudde olunaku lw'eggulo afiiridde ku myaka 7. Katusabe Mukama omwoyo gwe agulamuze kisa. Then ndoza tugendeko wali mu kooti Segirinya ne Sewanyana ababaka abo mubaka Segirinya mubaka wa Kawempe North, then omwami Alan Sewanyana ye mubaka waffe wano wenyini wetuli mu Makindye West. So abami bano balabikiddeko wali mu kooti ku nkola gye mumanye ya bulijjo gye bakozesa gye batera okuyita online oba Zoom we balabikidde awo mpolampola nga bagezaako okuwera ennemba n'emisango gyabwe egyabagulwako state oba government. Bano nno batekebwako emisango egiwera omuli ogw'obutujju, omuli ogw'okusasulira obutujju oba okuba nga sponsoring obutujju kye batera okuyita abating terrorism, then ne murder yennyini ne attempted murder. Emisango gino gye gyabagulwako nga bagamba nti baali responsible for ekita abantu ekyali wali mu Greater Masaka region emyezi mitono gye tukubye emabega. Abantu nabafiire Masaka awo bakunukiriza okwera abantu 27. So government yo egamba oba n'abanoonyeza bagamba nti abaami bano bayinamu omukono mu byali bigenda mu maaso e Masaka. Wadde nno abaami bano bo bagenze maaso nga babyegaana bagamba ebintu bino tebalikkirizamu era tebabikola. Segirinya akiwakanya, omwami Sewanyana naye yakiwakana nga bayita baloya baabwe babakanso baabwe muli Shamim Malende n'omwami Elias Lukwago. So mu ngeri eyo bano balabikiddeko wali ku nkola ya Zoom. Omwami Segirinya n'agamba maama we abadde mu ICU okumala akabanga kati naye tasobola kubanga amulabako. Asaba DPP n'abanoonyeza bagathering evidence mangu. Jukira paka saawa zino obujulizi bukyabuze abanoonyereza naye ng'ate bagamba Segirinya ne Sewanyana be baakola kino ebintu bino naye ate tewali bujulizi obwabateereddwako obugamba buno bujulizi bwa nkukunala obugamba nti amazima ddala emisango gino bagiza. Sigwe gusoose nno ng'abantu bwe bati basibibwa. Omwami Luther Ferdinand wuuyo naye bakamuta ensanja ezo bamutadde ennaku ndooza nga 2 emabega. Omwami Luther Ferdinand baali bamukwata omwezi gwali gwa 2 omwaka gwa 2021 bamukwata nga ayina efigi kya mukulembeze w'eggwanga lino ng'akikuba emiggo mu kwekalakasa kwe waliise okw'emirembe. Naye abamugyetekako emisango omwali ogw'okubeera nga ayina akakofiira aka red aka belonginga to the military. Naye wena olaba ebifaananyi olabira ddala nti omwami ono yali talina kintu kyonna kifaanana nga kaberet kano. So mu ngeri eyo ekyo kyekigenda mu maaso olunaku lw'eggulo. Segirinya ne Sewanyana balabiseeko mu kooti bagamba DPP noonyereza mangu leeta obujulizi kubanga ffe eno gye tuli tetuli bulungi nnyo. So kyekyo kiri maaso wali w'omwami Segirinya n'omwami Sewanyana bakyawera emibandu n'emisango gyabwe paka saawa zino bail tebannagibawa. Jjukira lwe basembayo bawa bail baddamu ne bakwatibwa abantu abaali bava mu counter terrorism unit mu bitongole ebikuuma ddembe. So yes ye magistrate oba omulamuzi w'ekkooti yasabye gavumenti n'asaba ne prisons bakkiriza abaami bano famire zaabwe ne balooya baabwe basobole okuba nga babalaba. Jjukira abaami bano bagamba nti tebabakkiriza kubanga balaba ne famire zaabwe, tebabakkiriza kubanga balaba ne balooya baabwe, ate nga ebeera basic right oba ebeera right yaabwe okubanga babalaba. So
n'omukyala Christine Nantebe magistrate yagambye oba yasabye aba prisons bakkirize abaami bano basobole okuba nga balaba ab'eŋŋanda zaabwe balabe ne ku famire zaabwe basobole okuba nga baddamu ku maanyi nti omanyi obulamu bukyagenda mu maaso bulungi nnyo ddala ddala. Era tugendeko tukyali wano e Kampala mu Uganda, eddakiika zino ndaba ziri 15 zezaakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Gwe yakanneegattako oli ku program bagiyita The Mighty Drive, amannya nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza olunaku olwaleero. Mighty Drive ebeerawo buli lunaku lwa bbalaza paka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ku ssaawa 3 tubeerawo wano nga tunyumyamu emboozi nammwe yonna gye muba mutulabira. Then kasooke njogereko wano ku Vivo Energy. Olunaku lw'eggulo wali ku headquarters za Vivo Energy ku 7th Street mu industrial area abamanyi ekifo ekyo wekiri wabaluseewo gwabaddewo okubwatuka kwaleetedde abantu okuba nga bafunamu ku injuries abantu abamu abakolera ekitongole kino. Tetunnategeera kiki kyennyini kyabaddewo olunaku lw'eggulo naye nga ekika kyo kyalabikiddwako nga kiteetera waggulu era ng'abantu abamu twalabe ambulance nga zibasomba biwala ttaka. So tetudakakasa what exactly happened there. Police tenaba kubanga evaayo ne conclusive report etugamba kiki ekyabaddewo kyabaluse kitya ate ki ekiddako tetunnaba kubanga tubitegeera naye kyetwategeddeko nti olunaku lw'eggulo okubalukako kwabaddewo ku Vivo Energy abantu naye kirungi tewali muntu yafudde by the way abantu just bavuddewo n'ebisago naye tewali muntu n'omu yafiiridde mu njega eno. Era nga tukyali wano e Kampala katugendeko wali e Namboole mu bweyogerere mu constituency y'omwami Ibrahim Ssemujjuŋŋanda. Omwami nno ayagalwa abangi ku lw'okubanga teyeerya ntama. Omwami Ssemujjuŋŋanda mu constituency eyo olunaku lw'eggulo wali e Namboole omwami Hamson Bua nno ye minister state minister wa sports omwami Hamson Bua yawaddeyo ekisaawe ekya Namboole eri UPDF engineering unit batandika okubanga bakiddaabiriza. Jjukira parliament ne government yayisa obuwumbi obukunukkiriza mu buwumbi 87 I think bayisa obuwumbi obukunukkiriza mu ssente ezo zonna okubanga bugenda kubanga burefurbishinga obanga butereeza Namboole Mandela National Stadium ekisaawe kya Uganda kye tuyina. Ekisaawe nno modo ya 1970 paka saawa zo ekisaawe kisobola ogamba kyekyokka ekiriwo. So omwami Hamson Bua yawaddeyo ekisaawe kino batandika okubanga bakiddaabiriza aba UPDF. Ekisaawe kino bagala kiddaabiriza bakiteeke ku modern standards. Bwe batugambye modern standards. So katulinde tulabe modern standards ezo naye nga tewobalamu esente ezabayisa okubanga zirefurbishinga ekisaawe kino ekya Namboole. Sente ezo zisobola okuzimba ebisaawe ng'ebya St Mary's Kitende nga 3 ekitono ennyo. So oluusi ndoza mu kifo ky'okugamba zonna tuzinvesting wano lwaki tetukola ne tu breaking down resources n'ogamba katuzimbe ebisaawe ebirala nga 3 tuzimbe ekimu mu northern region tuzimbe ekimu mu central ekirala tukizimbe mu west. Tomanya naffe tutuuke ku ssanga tusobola okugamba AFCON lwaki tetuba tetumutegeka ne tuleeta ba Samuel Eto'o ne tuleeta abasajja abakabya ba Sadio Mane ba Mohamed Salah ne basobola okubanga bajja ne World Cup n'obanga osobola okubanga ogitegeka. Lwaki tuba tetuloota tewali buzibu lwakubanga tewali buzibu mu kuloota. So it's okay. Ndowooza oluusi prioritization ebere better on terms of the stakeholders. Ndowooza gega amawulire gembadde nagona bagambye waliwo ekiteeso ekirimu ekinaatera okuyita nti abalandlord batandika okubanga babajja mu mayumba gaabwe mu nnaku 3 zokka obanga tosasudde. So mawadde batera okubanga temwagala kusasula nnyumba oba kale si butaagala oluusi ebeera mbeera nga tetusemusobola. Ndowooza kino nno temugenda kubanga mukisanyukira kubanga kirabikanga mugenda kubanga mugobebwa mu nyumba mu mwezi gumu weeguti. Tewakyali biri byagamba mukatukuwa emyezi 3 emyezi 3 ogikulemu okusasula tukwongerayo emyezi 3 emirala osooke weetegekole okove mu nyumba n'omaliriza ng'omaze emyezi 6 mu nyumba gy'obadde tosasulira. Bigenda kukoma mu 2021 2022 in 1 month. If you're not able to pay, you will be able to just move out
systematically in order to, you know, help yourself and your landlord at large. Thank you so much for watching this edition of the Mighty Global News Updates. Amanyanze Edgar Matthew Karuhanga. Jega mauli no getwade tuina matono kubanga AFCON yesimogedde kukankoseda chikenemu anjogere ku AFCON etuuse ku mutendera gwa semi-final naku lw'eggulo twalabye the Lions of Teranga abono be ba Senegal nga bakulembeddwa mu captain waabwe okuva mu tiimu eri ya Liverpool Sadio Mane bakubye eggwanga lya Burkina Faso mupiira ogwanyumidde abalabi olunaku lw'eggulo babakubye goolo zaadde 3-1 twalabye essanyu wali mu Cameroon ng'olaba abasenego banaye bakubye engoma baacachanchiza abasajja bano batuuse ku semi-final yaabwe ey'okubiri ey'omuddiringanwa bijjukira mu 2019 baatuuka ku final za AFCON naye abasajja bano aba Algeria basobola okuba nga babakuba obupiira gwali mulamba akasajja ka Riyad Mahrez kabasala I think free kick yabajja mu budde ne basobola okuba nga bamisinga ekikopo ekyo naye kati bakomyewo nga bali refurbished omusajja Aliou Cisse coach waabwe omusajja oyo alina omusajja murasta aina enviri zino eziri kaweziti so y'omwami oyo yabadde ku touchline ali ku final ye ey'okubiri nze nsaba bannange Senegal kino ekikopo asobole okuba nga akitwala. The action does not stop today. It did not stop yesterday. It is restarting today as the Cameroon debutants, hosts are going to be taking on the highest, rated African champion on the African continent of all time, that is Egypt. Abasajja bano basinga kino ekikopo ekya AFCON balina ebikopo 7 ebya AFCON bagenda kubanga bazanya tiimu eno eya Cameroon abategese zino empaka za guno omwaka mugenda kiwulira guno mpira gugenda kunyuma. Cameroon basajja bakubye goolo nyingi basamba bulungi ate bali waka naye ate ne Egypt erina omusajja Mohamed Salah ennaku zino oba ensangi zino gwe bagamba ye musambi asinga okuba nga asamba omupiira ku nsi so guno gwenda kunyumira abalabi era kusaawa nyaze nnyini tuulo kalire afune ekyokunywa kyofuna ekyokulya kyo tuula tunyumirwe omupiira awo final zijja kuba zizanyibwa ku lunaku olwa Sunday ku ssaawa 4 ereze ekiro tujja kuba nga tulaba finals eza African Cup of Nations. So kyekyo AFCON atunyumira nammwe kansubire mulimu munyumirwa right there. Katugende tuwumulemu katono kubanga otukomawo Mighty Drive egenda kubanga etandika butandu. Sitogenda wala nkozi genda ofuneyo akachaayi ngire ine simu yo mu ngalo okomewo otule bulungi kubanga Rogers tulyahabwe mulaba wuuno anekanekanye ali wano wennyini akozeeyo kano so agenda kubanga anegatako wano n'omukyala Lilian Luwedde okuba nga tubongerayo paka ku ssaawa 3 ez'okumakya. Leka tuwumulemu katono we tukomawo Mighty Drive ekyagenda mu maaso. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. How you beautiful Ugandans? It's your girl Twediza. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Twediza. It is the fancy floor. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school?
The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labour and Social Development. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Subuhi njema sana wanawake na wanaume. Ladies and gentlemen, my name is Roger Suriawe, and for those of you who don't know Kiswahili like Lillian here will think I'm just speaking tongues. That is Kiswahili, and as people who are part of the East African community, it is our official language and it is imperative upon us to understand what that language is. I welcome you all to today's edition of the Mighty Drive. Again, my name is Roger Suriawe, and today I have the privilege to host a gentleman from Uganda People's Congress, who's also the head of media and communication. His name is Muzeyi Faizo, and he's already in studio. He will be telling us what is going on in that particular party, what is their plan, what is, their roadmap in the currently concluded elections, presidential elections. I don't think they had a representative in that. And so he will be telling us what exactly is going on, because they are Ugandans out there who subscribe to this party and those who believe in the principles of the party. So not presenting a presidential candidate is also not fair for those people who are part of it. And in other parts, I think in the first half of the hour, we shall be going a little bit into the East African community and how it is benefiting the common people. We have a number of treaties, we have a number of protocols that should be followed, but we see restrictions uncensored every now and then. We see countries doing what they deem fit and what benefits each one of them. So I wonder what became of the whole cooperation, the whole of community, because the idea of coming together in the first place is so that we have a common market. We have, the customs union as it has been, it goes back way, especially for Uganda and Kenya in the 1917. That is a long time ago. So there has been that kind of development, and we believe it has had some objectives that should benefit the community as a whole. So we want to understand if the people are really benefiting from this, if the common people in the region are actually benefiting from that. But before I go into the details, I want to invite my other people. Lillian is here. You can say a good morning and then invite our guest. Good morning, our viewers. Thank you so much for watching the Mighty. Feel free to speak some Swahili. Mwasuze mutya bamekwana batulaba abakedde naffe mwebale nnyo okubanga ate kwemuli The Mighty Drive, program gye mulimu kulaba era nga tuli live ku the Alternative Uganda Facebook page kosobola okubanga ate otufunira kwe tuli nnyo ku YouTube the Alternative Uganda, gendayo subscribing ku YouTube channel yaffe ate nga n'emikutu emirala kwe tuli nnyo Instagram, Twitter ne ku TikTok kwe tuli nnyo tuli the Alternative Uganda, n'emikutu gyosobola okubanga ate oyitako okutufuna era nga nze Omwogezi Lw'okumalawo mu studios omugenyi waffe yamaze dda okubanga atwegatako era nga saagala nnandage nnyo ngenda
kubanga ate mbatwala butereevu ew'omugenyi asooka tulamuseeko then tutandikira programu yaffe ey'olwaleero. Good morning. Good morning to you. How are you? Fine, thank you. Say hello to our viewers. It's a pleasure to be here on the Alternative Uganda. My name is Muzeyi Faizo. As the host told you, I am the head of media and communications from the Uganda People's Congress, and I bring to you greetings from the party president, Honorable Jim Akena. Thank you so much. Yes. It's about time that you mentioned Jimmy Akena as the president. I made this the contestation within the party. Yeah. But before we get into that, I want to also mention the fact that it's a good morning here at the Alternative Digitalk. We have been nominated in the Nile Media Awards in the second category of the high-end TV brands. And so we're happy, but the voting, the roadmap for voting is yet to be out. But it's a good morning for us, particularly for that reason. And when the roadmap for voting comes up, we shall be letting you know on the ways to vote for us. Thank you. So Mr. Muzeyi, Jimmy. Yes. Sorry, Muzeyi Faizo. Sorry. Yeah. But Jimmy is also your president. Yeah, he's my president. An apple doesn't fall far. No offense. Yeah. We welcome you to the Mighty Drive today. It's a pleasure. We want to get into the politics of UPC. Yeah. But I felt like that is going to be some kind of an extensive discussion. Yes. Which I feel like we should reserve for the second hour. And in the first hour, I wanted us to look at the East African community. Yes. As an observer and as a party, you know, how do you believe this community has benefited the people? Has it at all? Yeah, the East African community, if you talk about right now what we are enjoying, you need to dig a little bit deeper into it. No, it started with the gentleman, as the President Museveni, when if you've listened to for his speech, has been talking about the three giants in South Africa who initiated or came up with the idea of the foundation of the East African Community of Federation, and that's Dr. Apromito Nobote, then President of the Republic of Uganda, and also President of the Uganda People's Congress. We have also Julius Nyerere, of Tanzania, and also Jomo Kenyatta of Kenya. And that's, I think it was in early 60s. Yes. 63, that's when early 60s. 67. No, coming up with the initiating. Initiating the idea. Yeah, initiating the idea. So it was in early 60s. But all those, and it was progressing well. You find that, you realize that East Africa was doing one UNEB examination. East Africa. We had issues too with, maybe with like Kenya could host the East African Airways. You may find that Uganda also could host other sectors, maybe in education. You also find that even Tanzania could also host East African parastatals. So it was really East African community. Yeah, it was entrenched. Yes, as opposed just to just talking about political issues. And this one takes us to your question of how the East African community is benefiting the common person. That was the ideology. Mr. Faizo, do you know some little bit of Luganda? Yes, Luganda Lumanyi. Luganda Lumanyi. Because the viewers baffe oboli awo tuba tulina obaketaringa for ababo aboluzungu wamu Luganda Lumanyi. Yeah. Okay, omukago gwa East Africa ngambadde mbajinyola ntino tegutandise kati nga bwe tulaba. Twalina ebiruubiriro by'okubeera ntino tulina East African community yawamu. Nga kati sasa tulina amawanga gali like Embala, Uganda, Kenya, Tanzania, kati bala ne Rwanda, wale Burundi, kati recently tekako South Sudan, ne DRC. Kati ziri musanvu. Naye the original founders baali bameka basatu. Naye nga era balina ebiruubirirwa by'okubeera nti no batukkiriza ebyensoma. Omuntu agandibwamu atya mu East Africa. No, East Africa omukago ogulibwamu mu region. Tulina ebyensoma nga byebimu. Era bali mukola ne ku currency nga yeegi. Tubeere nti no wabeerawo East Africa, Airways, sigamba no Uganda Airline oba Kenyan Airline oba Rwanda. No, it's East Africa Airways oba Airline, you get? Nga yawamu, nga n'omusolo tufuna gwawa gumu.
So ekyo kiraba ddala nti no kiyamba nnyo omuntu wa wansi n'ebyensoma nga bye bimu naye kati saa zino we tutuuse tuli ku politics. It's basically the center. Yes, it's centered on political motives. Tekyali kubiri ebiruubirirwa ebyali abyamaanyi nga ba founders baffe bibaaliko nti no okubeera what's the real essence kiki kyetwagala okubeera nti no tuli wamu kiki kyetwagala okufuna si kubeera nti no njagala kubeera oba nga byetulaba kasaa zino naye zonna zonna enteekateeka baithawe ne kawunda o Zambia bagayita Maserengeta ga Tanzania wansi eragala kujoininga ki East African Community kobona bali wegatira mu mukago wa mali muliddeko Mulungushi Club waliwo nagwo mukago nga gugatta wamu okubeera nti no balwanyisa bakiyita colonialism n'okubeera nti no ensendala bayambako ensonga za Africa okufuna obwetwaze but ebyo byonna bya frustratingibwa n'entalo tulabye nti no mu 7 najjako ki government ya Dr. Promitono Obote wa government ya Uganda ate nga President Dr. Promitono Obote yali musale nnyo mu byeki mu by'omukago gwa West Africa so kati olutalo lwaliwo ne frustratinga eyembeera eyaliwo naye era entalo wezivuddewo ne bakomawo era ne batandikira bye baakoma naye ate kati nkugamba nti no Rwanda kati product ya East Africa ya initial founders East Africa kuba Rwanda babaddewo okulwana nebera genocide abo bibasanga nga baculprits bakuyita kuwolereza okukwatibwako mu mateeka eno Tanzania bawozesebwa Tanzania okitegeera so ebina byonna netulaba nti naye nga omulama mu ekyo kubeera nti no bwaza mu ensi zonna eziri mu East Africa kubeera nti no baleeta eddembe ly'obuntu balitumbula n'okubeera nti no bajjaawo abo balina ebiruubirirwa okujjako gavumenti n'eryanyi so netulaba nti no Rwanda abadde product kati saa zino netutokako Burundi naye product yaki ya East Africa kati ne South Sudan naye product ya East Africa kati neno Congo ekoze eki ejoininze kati ebyo byonna tufunamu kitulaba nti no amaanyi buli bagamba nti nagali awamu gegaluma ennyama so kati abo nabona babize wamu ebyobusuubuzi bitumbulwa naye nga bitumbuddwa anti kyetulina okwebuuza kati fena it's one thing to have the intentions and to have the paperwork drafted but it's one thing to have those papers implemented and benefiting the people abantu bano balina kye bafunyemu. The most important thing actually ndoza tukitunulire mu ku Uganda Uganda efunamu ki vis-a-vis kyeteka singa abakulembeze baffe abaliko aba East Africa singa tebava ku mulamwa ogwa ebiruubiriro ba founders of East Africa bibalina abasatu byenkugambye kontino Dr. Promitono Obote Amina Nyerere ne Jomo Kenyatta singa tebabivaako kitwandira bi stand off of recently tubadde tufuna media reports emungera tubiraba olabi stand off ebadde Uganda Kenya basokera kusuka Amina ku bikajjo kati ne baddako amaji obadde olaba n'enkoko kasoli ne kasoli naye nga tugamba nti tuli mu East African what community n'amata actually n'abasuubuzi okuva mu Uganda okusala okudde South Sudan nawo waliwo abamu nga babakuba naye nga tugamba nti tuli mu East African community so kino kyengambye nti no tulina okubeera nti no East African community n'okubeera meaningful East African community si pepa wakanga bava okola ki nga bava okukyogera erina okubeera meaningful ate erina kubeera political kuba kati bino byonna bye tulaba tebijjayo kiri kuba waliwo East African Common Market Protocol weeri tulinamu ne free movement of persons weeri ezo zonna ziri mu paperwork tulina ne free trade zones weeri naye kati osanga nti no oli ayimirira ene Uganda Busia najjako omusolo olina ayimirira Kenya Busia najjako omusolo naye nga ate tuli mu East African community ate nga ezo protocols tulina zina common customs kati when does these things actually work if they do at all ebyo tulina okuddako okubeera nti no tuteeka abakulembeze baffe ku nnyinga badde ku biruubirwa bya East African community
ebiruubirwa byennyini ebituufu baddeyo ne kumiramwa abakiteekawo gye baaliko ate batunulire n'ebiri mu pepa bigamba bitya then baimplementiko omuntu wa wansi asobola okufunamu nnyo as long as balidazi baffe bafollowinze ebyo ebiri muki mu objectives and the goals za East Africa afunamu ate kati ogwa wansi olima kasooliwo kati omulima kasooliwo okubeera n'akatale akatale kangeze nti n'obwa kali Kenya gyagenda Kenya is not Uganda naye tuli muki mu East Africa so kati ekirime ekyo kiba kigenze in fact Kenya ebadde nnyo kabadde nnyo katale kamaanyi muki mukasooliwo e Uganda naye ate ne bamugaana olw'omutindo kikyomutindo omutindo si kibi by the way omutindo it's good wakati naawe oba nti no ba processing za kawunga nga sikalungi n'okalya bulamu ofuna obuzibu. I think one of the reasons why the committee was also put in place is so that the competitiveness increases, so that competition or producing a quality that can compete at the global standard. So those are era fena ba UPC travayo konsonga tugamba nti no Kenya ensonga yayo ey'omutindo etugiwagira nate tuwagira kubeera nti no basuspendinga ki obutale on baseless issues. But if it's the issue of standard, we highly support them. Twachogera kubanga teri atayagala mutindo naffe tugenda kukkiriza ebintu bive Kenya bive Sudan oba bive Tanzania wa Rwanda nga tebiri kuki ku mutindo nga biri substandard tetubikiriza era kibola twakola government ntino tuba tuli mukola agriculture waffe wanene Uganda basupporting bakole extension services zibeerewo ntino kusejja omulimi wansi nga tanaba ku ngali mu kuteekateeka okulima ba deploying bano ba extension workers babayambe abulira ntino linetaka lyo mukulimako lyetaga kasooli nayo lina kulima bwoti then I know wabanti nakolesa eddagala nakolesa eddagala bwediti nga ebeera process okubeera ntino ofuna final product tekitukira wanene ku harvest no naye ate waliwo n'obuzibu okuba nti eddagala erimu eriri katale eddagala fu byonna balina okukolako kuba counterfeit products ziyingira wanene mweziri mu ggwanga naye ziyita mitendera zirina kuyita mu mitendera so katula abantu naffe ng'eggwanga tulinamu obuzibu tufudde nnyo ku kyesente n'okusoloza omusolo kuba kati waliwo gwe nalaba Uganda yokka biri wamu kuba kati webujjukirako emabega awo waliwo ekintu twalaba nga bambula abakyala ku kkubo mwe bambala miniskasi wabulirako etteeka eryo nga balese tino lyatandikira na Kampala nono teri kwambala miniskasi mu kibuga guno gwennyini ogwa Museveni yes naye neebuuza nti okay oba mwagala okujja mu miniskirts mugende mu district ngeki company zifulumya zimba mu brokinga teri ziyita ku border ezo kago ezengoye ziyita ku border muzitopingirawo naye kati lwaki obunya end user ekitegeera nti no naawe tokoze gugo ate olimu bakiyita double standard oyagala ku then olyoka obunyeebonye ono end user bakati omunayuganda talina musango nze ngenda nengula olugoye nga luli fake fine baba banfeze naye buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubeera nti no ekintu ekyo yandikikwatidde wali omulimu lwaki waliwo clearing and what and forwarding so kati naabo obuzibu naffe ng'eggwanga tubulina okudda ku kyomutindo gw'ebirime byaffe wanene mu ggwanga tugamba nino gavumenti n'okuharvesting erina okusomesa abantu ba harvestinga batya olaba kasooli bamwanyise mu ttaka omuceere bagwanyise mu ttaka okiraba kati kofi avaamu naye tabeera product ki nungi kati n'ekirala ne packaging ebintu bye bali mu mitwe abapackagingze batya ate babiteese mu buveera buli butya kuba kati olaba ndabyeko ebiroole nga bapackaginga mu buveera naye nga olumu buli exposed ku nfuufu buli exposed ku biwuka okubeera nga biyingira ng'ate ne mubali ku motoka tezibateeseeko it's not covered okitegeera an open thing so kati ate nga edda twalinga ne silos ezikuuma ebintu ebyo bulungi kyovola abantu abagamba nino balina okuuzawo nga zi cooperative movements oba union zizakulanga ku bintu ebyo nti omuntu alina kusimba nsigo ki era waba alina ogisimba aba amaze alina kupaakinga atya era obutale buliwa ng'omulimi tabbibwa ebyona byona byali mu kago gwaki ogwa East Africa byonna nayo Uganda wala gwennyini so omuntu wa bulijjo wati bwafunamu kankutwaleko eno e Rwanda ku border tubaddeyo ku stand off
ensi eziriraanye eziri mu Uganda kangeze nga Kisolo oba Kabaale oba Ntunga neighboring districts eziri ku border ne districts eziri mu Rwanda inside ku border wabeerawo awo across trade babeerawo trade transaction zibeera kuno ne kuli ne mu communities olumuzi ogera lango GM in fact ogende Kisolo Uganda oba wano Kisolo oba Kenya unisingana Rwanda unisingana bogera lulimi lwerumu busi ya Kenya busi ya Uganda bona bamanyi Oluswahili so almost bali vinyanga no community balina almost balinga family emu bogera lulimi lwerumu ate ne business zikolera wamu kati ne zino local districts local government nazo zikunganya omusolo ogwo omusolo oguzikunganya omusolo mu businesses zibera transacted out within those districts ogwo omusolo ne gudda wano mu local government ne guyamba okukola service delivery muki mwebye ebitundu bye balimu so omuntu bwati bwafuna munyo nekirala ebintu bingi nnyo nga bingambye nti no kuba tubadde tuseeko kubeera nti no tulina free movement of persons naye kyalinaku nnyo nti Tanzania nali mpulidde kontino okwakisesingayo bino okubeera nti olina ki oyina ebikukwatako tomala gagenda so ebirubirirwa birungi olutunda paperwork wa East Africa ebirubirirwa birungi naye tulina okubeera nti abakulembeze baffe balina okudda kwebyo ebirubirirwa bituukirize omuntu wabulijjo agenda kuganyirwamu kubanga omuntu wabulijjo byonna byalima obutale bwebutulira boda ya Rwanda yali yagalwa ebbanga tubadde tugenda mu myaka kati esatu nga bannayuganda oba tebakirizibwa kusala nsala okudda erikola mirimu gyabwe naye mu kuggulawo waliwo obukwakulizo bwateereddwawo kuba nti tracks zokka zezikirizibwa okusala then n'abamu oba balina emergencies ne meetings ezenjawulo okusinziira bwe nalaba ku mawulire juzi but don't you think nti Uganda eringa evunnamye ennyo ku bukwakulizo buno Rwanda bwe yateekawo oba bwe yataddewo no kyoyina omanya before East African community there is a country state sovereignty yes there is sovereignty this is independent so amateeka ga East Africa tegalina kujopodizinga Uganda oba Kenya gensi yonna so naye kyetusinga okwebaza ennyo nti no zino ensi zirekubye mu mitima neziraba nti no ensonga ez'abantu ba bulijjo ez'ensi zaabwe n'ezo za East African community zezisinga obukulu okusinga obwolimu obwakabondo k'abantu b'omuntu kinoomu ne beekuba mu mitima ne basobola okuggula ki okuggulawo eboda eziyo common boda ya Gatuna Katuna so obukwakulizo bwogambye mbadde following nagamba nazovu naawo tukkiriza bino bitwax ebya business noba nezaba diplomat naye tetunakwera nti tuli mu kaseera ka COVID-19 Kenya Rwanda ensonga ziyawadde ziri valid bagambye nino fine tuguddewo naye ekyo tekijjaawo mateeka kutukola ki kwetutambulira era before okuggalawo era waliwo amateeka ki era waliwo ne boda ekiriyalinga waliwo ne gundi abakiriyalinga abantu kino gwe yingira gwe tolina okitegera naawe Uganda tusobola kukkiriza muntu yenna kuyingira mu ggwanga nga tomanyi birubiri lwaki muntu oyo kikaaki amateeka wegali so point enkulu gye baleesenze point simbi tuli mu COVID-19 bagambye nti organize zonna bodies zonna eno Uganda ne Rwanda balina okubeera nti batuula balabe batya bwe bakola nti abantu bano abayingira mu nsi zaffe bayingira nga bali safe bayingira nga teba undermining measures za COVID-19 ekyo kyowe kiri tekinaba kuvaawo so a spirit simbi baguddewo nabalina okulaba tolina kugulawo buguzi nga okuba oba nti oguddewo nagalale you again risking the lives of the people of both Rwandans and Uganda and also across the globe because they are coming from different countries. So si kibiina ina with the Continental Council of Ministers of the East African Community Parliament nabo bagenda kutuula ne other relevant bodies balabe bate bakola modalities esobola okubeera nti no zongera okunyweza enkolagana z'amawanga gombi ne East Africa n'ensi zonna era nti no banyweza n'okwongera okubeera nti no strengthening spirit
East African community. Okay. When you look at basically the whole idea for East African community was the economy. Yeah. To strengthen the economies of these states. Now, since the revival of the East African community, have we had those foreign direct investments, realized in these regions, in Uganda in particular? Because ordinarily, foreign direct investment says it's better to invest in a region because of a bigger market than it is for a particular country because the market is now margin. So have we really realized something like that? We have not, I won't say we have realized. That's why I was saying that we need to go back to the aspirations of the founding fathers or the founders of this community of federation. Kuba wozisoma zo zalinga kwegamba you really see East Africa and you can't wait to see this community starting and moving on. Era nkugambye luli ntino luli batulanga binebwemu. That's economy building capacity and skills. Betwita common wache batero kuita ba future leaders abakulembeze ba lencha bomaso toka de maso. So kati ensoma kyalinga kirungi. Naye kati oyinza osanga ntino omuntu avudde kangeze ntino ba South Sudan balina okwekwetinga ki ebibuuzo bye baze wano okukolera wano balina obikwetinga n'olaba ntino bituukana n'omutino bagwa Uganda. But what's the East African community? Nga n'ebyensoma ki tebifaanagana ng'ebyeri binyomebwa ensi endala. Okiraba? So kati tetulina ku and that's education is also economy. Yeah, that's right. Yeah, we know building education. Yeah, osobola okufuna abantu abasobola okulaninga ki economy. Ne kugamba ntino economy endala ebintu ng'ebyobulambuzi n'ebintu ebirala nabyo byali ntino babitwalibwako ng'ensi ndala. By any idea, a region as a common destination for tourism, by the way. Not a particular country. It should be East African community. Yeah, naye nga yonna yonna as a block. Is it possible? Are some of those aspirations realistic, honestly? Yes. Because each country also wants to grow their GDP. Every country has their people to cater for. And some of the measures are that each country also wants to grow independently, but in common with the region. But some of the aspirations seems far-fetched, except for the fact that maybe benefiting from transport infrastructure, because the infrastructures that are not easy for a particular country, like easy. And then there are others that are just beneficiaries of those, especially landlocked countries in Uganda, Rwanda, those shores. So are some of these things really realistic, or are they just overly ambitious? Not ambitious. Kwakati in fact bali bagenda olumu obokubera ne basket munga balaba zino zigenda oba zona za bali economy kibakunganyiza bwaberawo mechanism sharing ki revenue kwakati ngaye nkugamba ntino osanga ntino bakangeze ntino ebya East Africa Airways kino yali headquartered wa mu Kenya. Ntino amatendekera agamu kangeze nga ntino East African Library yali eri headquartered kuki ku Makerere University n'ebintu birala nga education. Osingana ntino byatuwalizimu n'ebirala babyali headquartered Tanzania. If my memory is serving me well. So sure. Yeah. So waliwo omukago nolaba ntino waliwo okunyumirwa. Ntino boyagala agundi boyagala content yena kwatagana ba ku East Africa n'ebintu byamanyi birala. Headquartered yali Makerere Library. Gende Makerere obisome. Yes, gende Makerere obisome byali. So olabira dala ngera gundi owekenya takiraba mugundi buzibu ajabuziwa mu libera ya East Africa. So bino ebintu bino naye spirit yetuzeemu eyekinomu mu mutima eyekinomu mu mutima nti buli omu ayagala kula kululwe yese ebirubirwa bineeno era singa strong nga kituufu East African community eri strong tutandabye buno bu issues buno bu stand off wala bantino ate Uganda America gundi Kenya gaddewo waliwo by the wabadde syndicate mulabye minister wa East Africa wa Uganda n'abakungu abalala bagamba kati finafe bagaddeeri naffe kati tugenda kubakkiriza mulabye nga bakyogera so nolaba ntino bali mu syndicate atali wa kale atava mu kirungi no bakola something like that. It's also we would also believe that the region inakwera na that same spirit. If the other one feels like they don't need us, why should we just be there? I'm not pinning anyone.
all of them kingamba ntino bonna si batuufu. Yes, tulina okudda wansi ne tulaba naye kino kyekisinga kusosowaza esobola okukola. Need to do, sorry, for political, is it political integration? Yes, very political integration. Montale union, customs union. Ebina bina weebiri naye era wosoma ezo objectives. In fact, you feel like wow. It's a utopia. I haven't known that. But tulina aba representatives betusindika mu East African Legislative Assembly okubantu boli boogera ku nsonga nga zino n'okulaba engeri gye bateeka East Africa ku ntiko. But have they played their role nga ba representatives abamawanga ag'enjawulo, especially Uganda? Tebalina powers. What do I mean? Ababaka almost okay buli nsi kale sindika ababaka mwenda. In fact wabaddewo n'ekirowoozo ekyokubasala nga bagamba nti no balya nnyo batwala nnyo budget. Batwala nnyo budget. Naye otunira budget ya East Africa eri over 100, I'm not got my details right, ziri critical, ziri exact, eri over 100 million dollars. Kati kwezo sente ababaka batwalako about 15 or 16 million out of over 100 million dollars. Bo ababaka boka ba East Africa batwalako just about 16 or 15. Let me say over 10 million dollars. So kati ugama noli mu basala lwakuba nti no batwala nnyo budget. It's not an informal position. Ngo besinga ko yo idea. Kiri kyogambye nti no ababaka bayambira ababaka bateesa. Naye ate yabateesa. Tulina ababaka kanzito ba organ wali digitalinya kisimanyi naye tutandikira ku babaka ba East Africa. Ne tudda ku Council of Ministers. Then tudda ku summit. Summit yetulamba president baki aba East Africa abamawanga gonna. Then Council of Ministers ebiramba Minister of East African Affairs abensi ezenjawulo nga wano wola abantu tulina owekitiibwa Kadaga. Then nesindala nga bukirambikidwa mu nsi zaabwe. So ekyo kyonna gunda Parliament East Africa kyeteesezza wane kigenda ba mu Council of Ministers. Then summit yebata kiteeseko mukono tekikola. Yes, tulaba mugambe nti no ogwo mukago ababaka kituufu we bali fine we bali naye era balina okulindirira bakyapendingeko ki omukono nti yoke kikole. So bo ngabo tebalina ki tebalina powers ziri awo ezenkomerero bez'amaanyi nnyo nga wona tulaba nolaba nti no Parliament kino kiyimiriza mu ggwanga tulubirabye Parliament nekiyimiriza nekikola ki nekiyimirira kati eri tebasobola. Era naye okubeerako nti no ba president omu owa summit ateeseeko mukono anti tewali community yonna nga bweyimiridde. We are running out of the time for the first hour, but njagala kanonako tetukalekaayo. The collapse of the first community that was formed after, I think it was there for like 10 years. It was because of the selfishness of one of the states, if not all. Like Kenya yagada very many seats more decision-making organs. Won't we see this happen again? Will the community survive the selfishness and personalities of each of the states? Gabagada, I should decide this, I should do that. No, chenda bantu no. It's a single bukulu sticking ku guiding documents like objectives zigamba ki. Treaties zigamba ki. Ebisinga obukulu. Bina nga tubirese ebbali. Ezo ku sticking ku guiding documents. Kisobola okola ki? Okukola kino ekiyira mu maaso. Naye weewaawo wali emabega kyasinga nnyo okutta guno omukago ntalo. Kyasinga okubeera ekyamaanyi. Kubeera nti no ngaleke waneeno ono gwe bayita Kijambia former president Idi Amin. Yajjako ki? Government ne batabawangula ki? Omukago. So kati ensi nezida nti no ziri mu kuyambako munabo kubeera nti naddamu ki? Mu buyinza kubanga teyamuggyako democratically. Naye yaleeta ki? Eryanyi kukola naye ate tukirabye mu Africa nti abakulembeze abamu bawamba buwambi. Si kirungi. Kiri mu West Africa sawa zi. Wherever it is, it's not good at all.
tulina okubeera nti tudda ku ki democracy abantu balonde ki omukulembeze gwe bagala. So okudda ku kibuuzo ky'omuganda wange tulina okubeera nti enkola eya kinoomu oba ey'okweyagaliza ezzeewo lwa kutogoberera mateeka. Ni wano mu ggwanga enkola yejjawo lwa kutagoberera ki mateeka, naye tubasinga nti tugoberera amateeka bulungi enkola tesobola kubeerawo. Kuba kati wano eno olaba nti mu judiciary omulamuzi ayinza okutta omuntu ku bail there and then at the premise of the judiciary ne bamukwata aba yakafuluma kooti bwati nga kyalina ku mulyango. So kati nolaba nti institutions zaffe tezirina power. So the magic yandibadde nno to empowering our institutions and allow them to do their what? Perform their duties independently. Ngamba no, let parliament perform its work independently as the law says, as the same apply to judiciary and executive. Kati ebyo tunaba tubikodze tujja kubeera ne obuweereza obulungi mu ggwanga. Kyekimu kye tulina okukola ne kuki ne mu East Africa tulabe nti eno organ erina buvunaanyizibwa ki ate erina buvunaanyizibwa ki n'erina buvunaanyizibwa ki babituukiriza Parliament ya East Africa, Council of Ministers ne Summit yamawanga gano gonna obuvunaanyizibwa bwabwe babutuukiriza nga temuli kasajja mu mutima naye nga bagoberera ebyo ebirimu objective, bagobererwa ebiwandiiko ebibaguidinga n'ebibayamba okuachivinga goals and objectives ze balina. So ebyo wetuba nga ostickinze ku ebyo osobola okuwangula naye ate olumu ekituleetera okulemererwa lwa butalemera ku bye twaplaninga kubigendererwa bya community eno kyekireetera awo buli ova ku mulamwa kibeerawo ne budget implication. Jukira gukoze plan yo n'okola ne budget ya plan yo. So if you move slightly or you move away from your plans that we are merged together with the budget, bichuka, and what happens at the end, you don't achieve. Okay. Muzeyi Faizo katuke tukomyekaawo katono nnyo. Tugenda mu kuwummulamu the mighty drive program gy'oli mukulaba tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Tugenda kuba ate twogera ku nsonga nnyingi nnyo eza UPC ng'ekibiina. Tulabye waliwo abeeyawuddemu, bano bali ku luuyi luli, bano bali ku luuyi luno. Ekibiina kiragawo ate nga kye kimu ku bibiina ate obaolyawo ebimu ku bibiina ebikadde bye tulina mu ggwanga lino erya Uganda. Naye ate era nawe tukomerawo tugenda kuba tuwulirako okuva jaali. Ndabyeko ababaka abamu nga advocating for a single currency mu East Africa. Naye twebuuza single currency eyo enaayambako obaolyawo okutumbula ebyobusuubuzi mu buvanjuba bwa Africa. Tugenda kuba tubegerako mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Tuli ne mwami Muzeyi Faizo. Tugenda kuba tuwummulamu katono nnyo the mighty drive program gy'oli mukulaba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Twediza. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Twediza. It is the fancy floor.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nyo mukumulamu okoze Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba nze omumbeja lw'eddirira nziri ttaano ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero nyongera okubabuzaako mwabaka twegattako oba oli awo ate nammwe abe twatandisa nabo the Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba tuli live ku the Alternative Uganda Facebook page kusobola okuba nga ate otufunira ine ekibuuzo ogenda butereevu mu comment section teekayo ekibuuzo kyo nja kubanga nkisoma nga ate tetunaba kunzika show yaffe ey'olunaku olwaleero Mwami Muzeyi ate naye asobola okubanga addamu buli kibuuzo ekinabeera kimubuuziddwa naye ng'ate tuli nnyo obutereevu ku the Alternative Uganda Facebook page kusobola okubanga ate otufunira ku YouTube kwetuli nnyo agendayo munange osubscribinge ku YouTube channel yaffe eri the Alternative Uganda n'emikutu emirala kwetuli nnyo Instagram, Twitter, TikTok kwetuli nnyo nga the Alternative Uganda. Nyongera okubategeeza nti tunoonya aba freelance marketeers osobola okubanga ate okuba ku namba y'essimu eno eri 0702 9076 0702 9076 munanga ate osobola okubanga omanya ebikira ku byenkugambye omwami ajja kubanga ate akunnyonnyola ebisingawo na buti ate bw'ojja okusobola okubanga oapplyinga munange tusobola okubanga tukolera wamu nga mwami Rogers bwe yabategeezezza naye batunominate nze mu Nile Media Awards ojja kubanga ate omanya ebisingawo ku butya bw'ojja osobola okubanga ate otulonda award yena ate tugikomyewo tugizeeka tugikomyewo mu nnyumba tusobole okubanga ate tweyongera okubanga tubaweereza nga bwe twabasuubiza okuba nti tubaweerereza ddala tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri tuli ne mwami Muzeyi Faizo era nga ono nava mu kibiina ekya UPC yakulira ebyamawulire mu kibiina ekyo naye UPC gyatugambyeko gya subscribingamu yeyo ey'omwami yakena ajja kubanga ate atubuulira eya UPC eya kanso walubiri ate yo UPC ki because naye twalibwa okuba nti nayo UPC bina tugenda kubanga ate tubyogerako osobola kubanga otukubirako mu studios butereevu ku namba z'essimu zino wammanga MTN eri 0789 017145 0789 017145 enamba ya MTN so nga ate Airtel eri 0759 1323 0759132310 namba ya Airtel kasokenzerayoko ewa mwami Muzeyi mwami Muzeyi yes ndabyeko ababaka abamu nga ba advocatingira single currency mu East Africa naye nebuuza eyo single currency yena ayambako okutumbula oba okuzza ebyobusuubuzi mu East Africa webala nnyo ekibuuzo ekyo nga bwe ngambye nti no ebyobusuubuzi bisinzira mu nsi yazaffe ate era nga ngambye nti nno emabegako ebintu byali bitambula bulungi waliwo kimbadde njagala okutereezaamu awo ne mbagamba nti no like nga Tanzania yali ehostinga mu kago West Africa nga hostinga bino ebya ports and harbors nolaba nti no omukago gwa gundo gwa Kenya nga yenna East Africa Airways, East Africa Railways and East Africa College of Tourism. Kati nolaba nti no Uganda yali hostinga Post and Telecommunication, ne hostinga East Africa Flying School, ne hostinga ne library. So kati ebyo na byonna byali n'ebiruubire by'amaanyi. So kati mulamu gwa single currency mulungi guyambako okujjawo okukuza ki okukuza sente yaffe ekyokulabirako Uganda yaffe tulina noti esitandikirwako eri 50 things nusu ataano nayo bukatwala ne kudduuka naye tosobola akajjawo weekali bayinza okukuba mu maaso naye nga obukola ki webuli naye ate enusu emu eya Kenya erimu
eza Uganda n'eswago asatu naye nga wano n'enusu ataano oba kiraba kye mugamba tegakyasobola nagula yadde ekibiri tegayina kye gagula e Uganda ne sweet before bayida nga ni mutaawo nga ofunamu sweet oba mutaano sweet wataano ngugala muwogo wataano bwabanga obwayibona aha ng'omulya naye kati enusu emu eya Kenya erimu aga Uganda n'eswago naye nga wano tulina enusu ataano kati gwe yeebuuza enusu yaffe emu erimu mekezi eri okiraba so kati currency ezimu eza East Africa nga ziri ki ziri wansi eya Rwanda eyinza okuba esinga neyaki eya Uganda so kati olufuna currency emu tubeera n'enooti emu ng'ezitowa yawamu naffe tusobole okutunda mawanga ki mawanga amalala nga bwekize ndooza ku passport East Africa yes wakati East Africa kituyambako nti no kijjawo bino nga bitugambye kyongera okutumbula akawaayira kukubeera nti no free movement of persons tino mu kifo ekyokwetagawo nti gwenanga muntu eriwe ya Uganda bajje wali bakebere mu system oba ntufu naye wano olina naga muntu ayiwandiise passport y'omukago gwonna so kati woba ogenze ku East Africa they identify you as an East African oba ogenze oba Rwanda oba Kenya oba Tanzania bakwe-identifyinga kuganti okutambula okuva mu nsi eno okudda mu nsi endala kyanguyirwa bakubala nga oli West Africa tebakubala nga Ugandan naye oli muki oli mukago so kati eno nooti emu eyamba nnyo egenda kutumbula ki ebyobusuubuzi mu byesente wakati ogenda wano mu bya forex bills olaba eya Uganda bayidawe ekyokulabirako ekimu nali e Mombasa recently mwaka nga gugwako omwaka ogwedde nali Mombasa of about 2 weeks nalinako activities tubeera tukola tugenza mu training naye nali netagako akasente okubeera nebyenkolako nalina sente ya Uganda nagenda mu mall somewhere naye sente yagana okuchenjisibwa ya Uganda nsonga gye bawa nagamba Uganda bagamba Uganda no Uganda chings nongoma nga tewali ne kugundi wali eri tuziraba ku forex bill those boards tojirabako currencies zebayina zibasobola okukyusa ya Uganda teriyo nga sagiraba n'entambula awo sigenda agamba nno teriyo mu ggwanga lyonna sikengeza kugamba naye kati genda nakola ki nalemererwa so ekyo kikulaga obunafu kiraga nti no nabyo mu by'okusuula ebyesente naye teriki naye tezitowa oli teyasobola ginvestinga mu kiyinza okuba nti noba tezitowa oba tekola magoba okiraba ng'endala bwezikola ki bwezikula eri wansi nnyo so bw'oba okoze a common currency individual states gundi valuation olowooza zinayambuka oba tuzigirewo ddala tubeere nga tuyinamu nga East Africa bwe kibeera bwe kityo GDPs will they equally grow as they would if each of the states had their own currency? Zikula kuba kati waneno olabye nti no kyenkuwa ekyokulabirako kati ekiro recent and current ekya mafuta okulinnya mafuta gabadde mu biro 1,400 kangeze naye ne gambuka mu bitundu ebyenjawulo 5,000 8,000 mutwalo okiraba so kati nolaba nti no ate bw'oba oyagala oba toyagala buli ekitambula mu ggwanga kidipendingira ku byaki bya transport so transport engeri yo transport nzemu ekintu kyo kiditamininga price ya commodity yogenda okola ki okitunda naye kati yembanze ne ku muntu wa bulijjo nze ndina omulimu gwange nkoleze n'enusu mutwalo naye wabuuda okuntwala kwokka agunzijeko kati zinankomyawo ate nfunye emeka oba nanyongeza ku mulimu lwakuba nti no efuta lyali tekisoboka so waliwo eyo inflation nowesanga nti no kati omuntu asuubudde ennyanya ze okuva mu kyalo wabadde atambulira emitwalo 2 transport atambulidde emitwalo ng'oba 5 oba 4 kangeza atambulidde emitwalo 4 edabulinzi kati gwe ennyanya emu ogigula enusu 10 oba 15 oba 12 kati value y'esente oba ogiraba value y'esente ebese wansi so kati inflation yokka esula eggwanga liggwa nera nti no esente terina value esente nyingi
naye oguza akantu katono kitegeeza oba ogenda okusasula school fees w'abaana weetaaga kisawo n'okiweeka Zimbabwe, I think it was Zimbabwe, ng'ogenda ogula omugaati ogenda ne wheelbarrow ya sente tegeeza biba bifuusize nga waste nga temuli value. So ekintu ekyo okubeera na currency ezitoweemu kintu kikulu nnyo mu by'okusuubula, kintu kikulu nnyo mu by'okutumbula enkulankulana y'eggwanga oba ey'amawanga gonna. Wakati n'essente yaffe ebeera ya East Africa wali ku Forex Blue Board ebeera ya East Africa nga naye ezitoweere ku market buli lunaku ekyuka. Leero bwe bibadde ku 5 enkya ebeera ku 7 oba ku 5 5 2 era buli kaseera kola ki ekyuka ezitowa. Nga olaba eya USA 3.6 3.5 3.4 3.7 3.8 buli kaseera ekola ki eri ku katale ebeera nti ezitowa. Yes, zikyuka zizitowa. So kati buli ezitowa ensi nayo efunamu ebintu bikola ki ekonomi ezitowa ekula. So ebyo nabyo nabyo ebiruubirirwa sigamba nti wabikola for excitement no naye biruubirirwa. Ndowooza tuwogedde ku East African community, we have basically, I want to say, at least tackled a number of issues in that area. Naye ekisembayo mu okulu ekyo tusaba abakulembeze badde ku miramwa egy'aba founders b'omukago guno gye baaliko. Ate ekisinga obukulu nti nabo bajjewo okubeera okweyagaliza okwo kinoomu. Ate nze kinsanyusa nti n'abakulembeze baffe abaliko kati nabo benyuminkiriza era beebaza banakazadde b'omukago guno okubeera nti no bavaayo n'ensonga ng'eno era ne beenuminkiza n'ebiruubirwa bye bakola ki bye bateekawo. So tusaba nti no batambulire mu bigere byabwe batuukirize ebyo bye beenyuminkirizaamu n'ezo tweets eziri ku paper zitulaba nga Community Market Protocol, Free Movement of Persons, ebyo ebya trade bibeere nti no bi-implementing bulungi n'ebyemirimu. Yes, yemba nti no ngenza okufuna omulimu e Kenya tebalina kunabanga omuna Uganda tebalina kunabanga foreigner bakoleseza ekigambo omuntu wabulijjo asobola okutegeera tebalina kunabanga mugwira. Sudan baatabuka mukaawo nga bagamba nti bannayuganda bagenda South Sudan ne babatwalako akatale. Okiraba tebalina tulabanga bagwira balina tulabanga ki ng'abawamu nga family. Emma ngenze Rwanda nga waliyo omulimu banfunye omulimu tebalina kunabanga mugwira balina kunabanga ki family. Era kati ekintu ekyo kukijja mu gundi mu bantu baffe bwa bulijjo abakulembeze balina okukijja nagamba no omunayuganda mulabenga omunakenya oba oli ekenya. So mulabenga ki nga mugandawo mwanyoko owa East Africa tuli muntu omu. Era kyekimu n'aba African Union tebalina okwenfasizinga nembanvudde no ngenze Ghana tebalina kunabanga Ugandan okiraba bandabanga fero African ntino tuli musaayi ki gwe gumu ntino ono mudugavu muki munnange kyeyagala okukola ekyokugatta. So nga tukomegeza ku mulamo gwa East Africa balina kuddayo ku ground balabe ebiruubirwa biriki n'ezo ebiruubirwa bye bakolamu modifications bye balina of course bye naffe tulaba nga birungi nawe ngamye nti no custom union nungi muntale nungi n'ebirala ebya integration birungi nekye tusaba babitukole ki babituukirize kyokka tujja kunyumirwa. Kati webale nnyo webali eddala ndowooza muwulidde. I hope our leaders are listening because most of these things are basically the same as the founders were planning, that a collective would gain more. Nga wagambye agali awamu gegalumenyamu. So there are things that certain states may not be able to do individually but is possible collectively. So I hope that our leaders actually look also into that issue. Balekera okweyagaliza selfishness. That is I think the major cause of the failure of this whole community. Okuvaako awo njala tugendeko ku mulamu omulala mukulu Muzeyi. Yes. UPC. Yes. Oli wa Kenya. Wagambye you come from UPC and your president is Jimmy Akena. It's not only my president, but it's the president of my party. I subscribe to. But we have two factions of the party.
We have the Akena faction. That's not right. We also have And the then one cancel. But fortunately, I'm here to give the facts right. if abantu twagala tumanye Twala tumanye UPCA yawulamu nti kati tulina UPCA oba UPCB oba UPC ngawe tulina block DP block. Naye kyamukisa mulungi nti no Mondeso ndi musanyufu nnyo bayira okubeera ku mpewo zino za digital kubanga gwe mulundi gwange gusoose okubeera wano naye mbadde musaale nnyo mu kugoberera empewo zaki eza alternative digital. Era mpagira n'emirimu gyaki gyekola ndi musanyufu nnyo naye ku kibuuzo ky'ombuuziza first tulina UPC Reg emu mu ggwanga Uganda People's Congress kibiina kiri ki Chemo. Tewali kibiina bibiri mu ggwanga NRM eri emu DP eri emu tulina DP block. Ekyo kyali it was an initiative DP block by the way ne president yagirimu it was initiative okubeera nti no baza obujja ababalina endowooza ez'enjawulo ne beegatta mwakiraba era mwami Nobert Mao honorable Nobert Mao bwe yali ayogerako omulundi gumu yagamba ye DP block tagimanyi tagibala naye munzikirize ndisikasinga ensonga za UPC zensinga otegeera ezensinga otegeera obulungi sigenda nina okubeera very honest kankulizeyo ddala nti mu 2010 okay mu 2006 bakomyawo ebibiina from movement system to multi-party system. It was that was 2005. Yeah. Naye going straight a little bit back, yabajjako government ya UPC in 1985. Nekujjako it was by that it was baali ba member ba government abajjako obukulembeze bwa government. Aba UPC. Yes, then NRA took over from those who overthrew the government of UPC. So it was not NRM that overthrew UPC. Yeah, I want to put it right. Chito. So NRM issued Legal Notice number 1 of 1986. Ngeyo suspended all political party activities on the ground and restricted the political party activities on their respective what headquarters. Nga bakukiriza kola activity yonna waki wansi. Era mu kalulu akasooka ka 1986 abantu besimbawo 1990 kyenda mu mukaaga. Yes, besimbawo kwa kinoomu tewali bibiina. So nakalulu ka 2000 mu mmeka kali single independent. Yeah, so kati ne balwananye era former president w'ekibiina era president w'eggwanga Dr. Mbowangusa yali musaale nnyo ne UPC ne bamemba ba UPC abasiga ground okuzaawo multi-party system mu ggwanga ne tulaba nti bikoze ki bikomyewo era mu 2005 ebibiina ne bikola ki ne bikomawo ne byewandiisa bupya ne bibeera mu ggwanga era kati UPC by then mu 2006 twalina Mama Media Kalobot yasimbawo ku bukulembeze bw'ekibiina n'abuwangula era nakikiira ekibiina ki mu kalulu k'eggwanga. Bino ndi mubikuwa osobola otegeera gisiti wa points wa UPC kuba kati ekitandikira wano ku baguyita mu watu mu maaso tusobola kitegeera awo etuvaawo ne tukola constitution y'ekibiina etuukaana n'omutindo kuba eri gye twalina ya 1970 bintu bingi byali byakola ki byakyuka nga tulina naffe okumodifyingamuuko tukole constitution ejja mu biseera byaliwo era ne tukola constitution eyo era kati eya 2008. Ne tugenda mu kulonda okwokubiri okw'ekibiina it was in 2010 okulonda president w'ekibiina akakaseera Mama Kalobot teyesimbawo naye abesimbawo kwaliko ambassador Olalo Tunu ne kubeerako ow'ekitiibwa Honorable Jim Akena ne kubeerako oba David Pulukolo kale abantu kale baali bangi abesimbawo era mu mwaka akalulu ow'ekitiibwa ambassador Olalo Tunu yakawangula aka 2010 ak'ekibiina era president w'ekibiina aliko kati Honorable Jim Akena yali wakubiri era nga omukulembeze abadde owokubiri nawa speech econsiding akkiriza nti nomuna akoze ki munamumeza akalulu era nabagamba naye njasigala mu kibiina kyange ntambuze ekibiina mu maaso nange nga memba w'ekibiina era ng'omubaka wa parliament nina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okubeera nti nokola emirimu gya kibiina nga wansi w'abakulembeze naye nja kubeera nga neeteekateeka njakomawo
nga batesitesa okulonda okulala okwaki okwekibiina era nja kwesimbawo era wemba nkomyewo nsaba banaye badelegate mukole ki munonde mu 2015 that's 2015 then president ambassador Lutunu nateekateeka okulonda okwekibiina naye jjukira mu kulonda kw'ekibiina mu constitution empya eragira nti no wateeka okubeerawo okulonda okusooka kwa districts conference nga mulina okugenda mu taluga ma district gonna agali mu ggwanga district ne ziri kunominatinga olina okufunako a third of the electoral base of the districts in Uganda kati tulina district ziri meka 146 kati a third yazo eli slightly eli 40 around there olina okufunako a third ezikuwagira. So the district conference can either nominate any of them, can either decide to disqualify all of them. Wakati kiri je muri ogamba nti abantu bonayo musinise tebakola ki tebatukana. So kati abagala okwesimba ba credentials zaabwe eri electoral commission y'ekibiina. Kati electoral commission esusulamu abo abasaana ne basindika muki delegates mu district conference for nomination. Kati district conference mweyo district conference eiza okuvayo omuntu omu babiri naye tebalina kusuuka abo basatu. So kati ayaweza third mu district conference zonna zonna ezo yali omuntu ogwo omuyeka yali hona Makena yafuna 67%. Kati bali bona abasinga bafunanga bafunanga kalulu ka mubumeka bisegeza bona tebakola ki tebakolifyinga okulonda kwa njawulo ku ebibiina ebirala district zino okuwandako ki dusu nolyokuvayo nga ngamye nino iza bayinza okusalawo ne bonayo musinisi tebakola ki oba ne balondako oba ne bagirako omuntu omu oba babiri naye tebalina kusuuka abo basatu kusinza ku electoral base yaki. So honorable Makena yakola ki yatuukaana okwo akaseera kokka. So electoral commission y'ekibiina nemulangira nti noyo omuntu yekaaliwo nga president what elect ye banominatinze muntu omu ne bamuweereza muki mu delegates conference for what for confirm oba for election ni wabeera muntu omu era balina okukola ki balina okulonda kuba district zinzo osala nagamba wadde bakunominatinze naye delegates conference nga organ eronda ina obuyinza nga eri supreme nagamba ffe totuukaana tuganye. So owekitiibwa alimenti okuyita delegates conference eye sitting party president era yali yayisa notice ogiyita naye yamala nakola ki na withdrawing notice eyo kubanga ntino waliwo okuconniving okubeera ntino balemesa Victoria kibagala okuba Victoria y'owekitiibwa honorable what Makena era ne bagala counseling naye nga bakanselinga ki tebabiraba ne bagenda mu honorable Makena nayita consultative meeting. Consultative meeting eyo be yayita be ba member ba delegates conference ebalina obuyinza era abo bennyini be basala ne bagamba no out for tutudde wano ffe ba member baki ba delegates conference. So we are moving a resolution, we are moving and passing a resolution to turn this meeting into delegates what conference. Ne bayisa ne motion kino tulonde ki president mu confirming ne bamu confirming n'alayira kati bali ne bagenda mu court that was then yaliyo ambassador Omwogezi Joseph Bosa ntino ne bamuwabira ntino electoral commission talina buyinza kulangirira nga president elect naye mu byonna wabeerawo spirit byonna ono yali akoze ki awangudde naye tubeera ba Luganda ngera okkiriza ngera ono omwagaliza oyinza otwala muno mu koodi ntino lwakuba electoral commission ekoleseza akagamba akatali mu constitution mu president elect kyekyuka. So ne bagenda mu kooti omusango gwali before wekitiibwa Nyanzi mu kusooka na omusango ne baguwangula babosa baguwangula yes na banalifying ne balagira nti no badde mbakole balonde honorable Makena nakola appeal era appeal yali before Justice Kavuma nawa order ntino guno mpade order stress koleki sigale honorable Makena sigalenga ya party president okutuusa omusango guno gunakola ki gunasalirwa. So kati abo banafa bagenda mu koota bakkiriza mu nkola y'amateeka ate be baali baagala okudifyinga
ekiragiro kya court order eyalekawo status quo okubeera nti n'obukulembeze bwa oluvanyuma bugenda mu maaso okutuusa ng'omusango gukoze ki gusaliddwa. Kati bo ne bakolawo parallel leadership of course emenya amateeka nekyo ng'ekibiina kyali kigenda kukola ki kugenda mu maaso. Oba okiraba bakolawo parallel leadership naye nga teri ki mu mateeka bwe bagenda mu kooti ate yeepadde enkola yaayo. So ffe ne tusigala nga tugenda mu bukulembeze naye nga muki mu butuufu waliwo ekiragiro kya kooti kitugeza ki mu bukulembeze. So tutuuka mu kalulu aka 2021 electoral commission efulumiza road map ng'ekiwandiiko ekyo tekikola ki tekivangawo ng'omusango tebanakola ki gusala kitegeeza nga oluvanyuma naye akyali party president omutuufu mu mateeka era nga alina mandate eteekateeka bakandidate bagenda okukiikirira ekibiina mu kulonda okw'enjawulo. Era secretary general n'atuula n'afulumya road map yagifulumya mu June, I think it was on 26 June of 2020. N'afulumya road map ey'ekibiina nga mwe muli okulonda party president okulonda kwa party president ba flag bearers. N'ate mu kibiina kyaffe okulonda flag bearer agenda okukiikirira ekibiina ku presidential elections alina okubeera party president w'ekibiina automatically. Tegeeza yani badenga primary ya presidential candidate agenda okukiikirira ekibiina mu presidential elections yeyo kukulonda kwa presidential okukulonda kwa party president mu kibiina. Oye nayise mu kwa party president yabeera automatically presidential flag bearer. So n'alangirira okulonda kwa party president ne activities endala era ne kubeerawo muki mu mateeka netu abantu ne bakima empapula. In fact bazikima oba between oba yali 3rd and of July ne bakima empapula era bakima abantu abo basala bagala okuba party president. Waliwo omuwookera bamuyita Tom Omino n'abeerawo Dennis Enap n'abeerawo Beatrice Amalu n'abeerawo n'owekitiibwa oluvanyuma baali bana era mu abo abana yakomyawo empapula yali muntu omu oluvanyuma yakomyawo ki empapula. Kati electoral commission emusindika mu districts conference zembadde nkola ki kugambako between 16th and 26th of July 2020 nemusindika agende ataaluge era oluvanyuma yafuna over 80% ya support muki mu districts conference. Yetukomawo electoral commission erangirira nemusindika muki nemusindika mu gundi nemusindika mu electoral commission nemusindika mu delegates conference mu confirminga era yamusindika mu delegates conference nga lumu ogw'omunana 2020 naye nga tugenda okutuuka mu delegates conference yali olwa mukaaga. Kati ku lunaku lwokuna owekitiibwa bamuyita mwerabiddemu ayasikira omusango gwa bosa kwa bosa yawabira party president naye n'amaana afa naye waliwo amusikira bamuyita Kakonge Edward Kakonge yes yasikira omusango ogwo n'amuwabira n'amutwala mu kooti ntino ne bafuna court injunction antino bagala funa court injunction eyimiriza okulonda kwa party president okwa delegates conference ntino neyimiriza n'ebintu ebirala naye eyo court order bagendamu tebagifulumya olunaku lwali lwakuna enkera lwali lwakutano yali idi kati enkera lwadako lwali lwa mukaaga ya delegates conference netugitula nekola ki negwa. Kati lunaku olw'amande zaali 3 mande netufuna court order eyimiriza okulonda okwakoze ki okwawedde. So eyo court order tebera active okitegera ebeera overtaken by events era okulonda nekubeerawo ne balonda president. Kati nga I think oba gwali nga 9 zalina kuba 9 ogw'omwenda ba I think in September court of appeal newe ensala yaayo ey'omusango gw'ekisanja ki ekyayita okiraba ate jjukira political cases zibeera nayiboti ne timeline teziringa misango gya commercial. Misango gya commercial zebyesente zo zibeerawo tezivunda nejjukira emisango egya byobufuzi kati kanku ekyokulabirako kati olaba katolo bwama ne munne musango bagusaze nga katolo bwamavudde mu parliament naye kati olwo bajja kujjayo ekisanja katolo bwamu kyeyafuga so ezo eyo court ruling okubeera ey'omugaso balina gisalamu ki
mu kisanja ky'akatolobwamu nga kinabakola ki nabakuggwako era kasinga katolobwamu singa yali mubaka mu kino ekisanja kisinga yayiseemu iyo kooti ruling teyandikoze ki teyandi mu affectinze yadde kuba kooti ruling ya kisanja kiki kikadde era kati ne mu UPC kooti of appeal yawa ensala yayo nkunyumiza bulungi nkujjira yawa ensala yayo mu kisanja ki ekikadde era negoba okulonda ya upholding ensala yaki ya Nyanzi yalagira okudibwamu okukikola ki okulonda netosobola kudamu okulonda okwekisanja ki ekikadde ekitegera kati singa kankwe ekyokulabira kusinga oba amama Mbabazi yena yali asobola okukola appeal oba Besigye nakola appeal somewhere okusazaamu okulonda kwa 2011 kati kyandijewo okulonda kwa kati tekijjaawo kyogambye nino kulonda emisango gya elections za political cases zibeera ne timeline kati awe tuvuddewo ebyo nekibeera overtaken by events era ne Supreme Court waliwo akawayo era abo kibanga wadde tuba tumuvinza okuvaayo kibeera kiraga nti oli they were not legally in office. No, twali legal in office by the court order. Court order yalagira nti no okutuusa ng'okusaliwo kw'omusango kozeki kuwedde kitegeeza akaseera konna twa business yona gye yakola on behalf of the party yagikola muki mu mateeka kuba kino kibiina tekirina kubeerawo nga waliwo vakyo nga tewali ki mukulembeze so agamba nti obukulembeze bwa UPC tusooke tubuyimirize bwonna tutulingirire emisango gituta emyaka 5 kibiina tekitambule kinootambula sikibula wabeerawo court order etwala erekanga ebintu bwebiri ekibiina nekigenda mu maaso okutuusa nga okusalibwa koze ki kuwedera ebyo byonna byoba okoze gwe mu bukulembeze gwe bateseeko bibeera mu mateeka so banaffe ge baweeyo ensala banaffe ne bagenda mu kooti okuwawa nti no waliwo contempt of court okujemera ekiragiro kya kooti ne tukuholdinga delegates conference mu bukyamu ne basaba nti no Makena awe enkasi ya milioni 3 nina agende mu nkomyo lw'okumalawo oba mwaka mulamba ebintu era byali bingi so kati eyo wetu era omusango ogwo ne gubeera mu kooti era ne bagenda ne mu electoral commission ne bagamba tulina okulonda okwabaddewo nga lumu ogw'omunaana ne tufuna obukulembeze bw'ekibiina naye ate okulonda okwo kuli in contest era n'omusango guli muki mu kooti ogwa contempt so fe tugenda n'obukulembeze obuliko okutuusa nga kooti ewadde ensala yayo kuki oba bano bajemera kooti oba tebakola ki oba tebajemera kyamukisa mulungi court of recently mwaka ogwedde recent ng'omwaka ogenda kuggwako nerabiddemu kenaku yawa ensala yayo muki aba judges abasaba omusango gwa court of appeal be bamu ba judges abawa ensala mukulu muzeyi yes malirizayo dakikemu that is your side of the story no dakikemu ni mukuwa it's not my side but I'm giving you facts maremu dakikemu okulabe nkugwadde facts zonna nga ne balance olugendo jeruvudde mudakikemu kooti yawa ensala yayo ku contempt of court kooti negoba application eyo era yasayitinga agamba negamba for continued waste of court's time negoba ki negoba omusango wa contempt ntino tuwali contempt of what of court itegeeza obukulembeze bw'ekibiina ne bugibwako akeebuusibwa naye ero akeebuusa kaaliwo olw'ebyo byonna byenkoze eki byenambuludde era omuntu yenna talina bumativu ali mutuufu ogenda muki mu kooti era baali batuufu ogenda mu kooti era kooti kyaddaaki yawadde ki ensala yayo yenkomeredde era ebintu bya ekibiina okubeera nti no biri in context biri in question nebituusa kuki ku nkomerero era kati obukulembeze bw'ekibiina buli mu mateeka buliwo buli kati buli mu bwalungamye era buli mu kutambula mirembe era kati honorable Makena era president w'ekibiina ali mutambuza ekibiina nga tewali question yonna ebyo byaweddewo naye ndina okukkiriza nti no bibaddewo naye byakoze eki byaweddewo kooti yabiteseeko ki ekomyo that's not my side but it's the facts. So those are facts. UPC yegatta ku kisinda kya PFT tetugibalanga UPC. Those are individuals. Bw'oba baliyo ntino bagamba nti baliyo nga UPC, I can call them masqueraders. Anyone who was or who is in PFT purporting to represent UPC
we don't know that person. As a party, we are not part of PFT. Naye omwatu mukulu okuza ku katone mabega 2015 okuvaamu kwa olalo tunu mu office. Yes. It was said it was a concoction of Akenas. How? And ordinarily, when someone gets out of office, kubate mwa holding elections there and then, deputy president yaino kubira automatically becomes, as per constitution, automatically becomes president of the party. For 6 months. Yeah. So when he did, he makes Warubiri his vice president. Is that right? No. Let me clarify. Okulonda parliament kubeerawo ogwokusatu mu 2015. Ambassador Lutunu akase obukulembeze bwe parliament kuma mu gwakusatu. Kati yatuka mu kaseera ako nga raise kulonda. Yitegeze nabeera ntino ali de facto president. Nga ne cabinet yonna ekoze ki? It has ceased to what? To be operational. To be operational. Ekiralime okubeerawo within his time limit. Tosobola kubeera president w'eggwanga okutuusa okusoba mu gwokutaano we balayirira. Tosobola tuusa mu gwa musanvu ogamba nkyali ki? President w'eggwanga. Ne bamwevicting Akena yena amwevicting. No, let me clarify it. So kati owekitiibwa Honorable Fred Bill yali by then MOP. Owekitiibwa Honorable Beta Mongi ne bagenda mu kooti bagamba no president waffe obukulembeze by March twadde okubeera ne president ki omupya oba alindiridde okulondebwa oba omupya naye ono owekitiibwa aliko obukulembeze bwe bwaweddeko tayise kulonda talina kyatesitese ekibiina kireseebwa kooti nemulagira nagamba no kati bali ne banguwa ne bayisa misango gyali gigenda mu maaso ne banguwa ne balwirizinga ki road map olw'omusango lyeri kati bano okwewuzaako ne bagamba kituufu twaluddemu naye twafulumiza ki road map mulamuzi n'akkiriza nagamba obanga yafulumiza road map mugende mukole ki londe naye kati oyo bamuyita de facto president aliko kuba wali obutalekawo vacuum taliko mu mateeka naye aliko okukwatira akaguwa okufacilitating a process okulonda president omupya so cabinet yona eba yafa najasi yaliko ng'omuntu bamuyita de facto president okukwatira ki so talina na buyinza okubeera nti noli de facto toli president obukulembeze obwaggwako your constitution ya party providing for a de facto president no naye providing naye by of course the Ugandan constitution is supreme. Yeggwanga bwetyo ng'ono ali de facto president nga muli mu process tosobola gwe de facto tosobola ate gwe ekisanja kyo gw'oli expired president ate osobola otyo naawo okugaba obukulembeze ate anti togaba bukulembeze naye ate kati n'omuntu atali mukulembeze ojja otya okukiriminga obukulembeze no bamulonda Akena teyali bamulonda ati bali banamulonda weyajjira kankuwulire ekibiina Uganda People's Congress ekyo ekibiina si kya muntu omu kibiina kya bamemba era bamemba be basalawo ani agenda obakola bakulembera era basalawo bakulembera atya naye tolowooza nti ate kati kifuuse kya muntu ate kitya anti Akena alina kana akantu akagamba nti nze engeri gye ndi mutabani w'Obote no surprisingly ne Warubiri was close to the Obote family. I wonder where this all runs. He's not close to Obote family. Was just a worker. He was close because he had. What do you mean by close? He was doing the operation. What do you mean by close? No, kati kankubuulire. Kasoke nzije kyogambye nti no mwana w'Obote kyamuwesa obukulembeze. That's what is happening. No, kanti clarifying. Okulonda kwa 2010 kwe nkugambye. Ayali president atekateka okulonda yali mama wa Akena. Mama Miria Kaloboti. Ne Honorable Akena yali candidate. Ukiraba? Itegeeza ogamba nno kiyandi badde nno kya family yani badde kona events. Anti ngakkiriza ngalowooza nti engeri mama gyakibaddemu nange nsobola otwala obukulembeze. Kankubuulire tewali iteeka likugira mwana wa president kwesimba ku bwa president weriri teririwo ne mu UPC omuntu ye nsonga as you member your member whether your family member it's another case naye singa gundi analogy eri bwetyo singa mama Miria Kaloboti yali sitting president yandikoze nga bwe kisoboka natagobera nkola ya demokrasia nakola kukulu obukulembeze nabuwani mutabanyo nate yasola yagamba no okulonda kubadde fair akutute yani ya ambassador Lutunu era ne bamulangirira era na handing over ki obukulembeze omusajja kata moisa mu window ngava mu office no ye tekyo kyaliwo
So obukulembeze obo tebuli continue family oba kiki waberawo context y'amaanyi. Yeah, that's the issue is our politics was about the recently. Yes. Is that omuntu yenna who feels affiliated highly with the ruling party and the history of that particular party, but feeling that entitlement yokubanga ate singa yagwa mu 2015 teyandigudde kubeera president mu 2010 era nkugambye nini waliyo process ey'amaanyi olina otwaluka eggwanga lyonna n'opresentinga yo credentials before the districts conference ne bazitunulamu ne bakuwa omukono obaolyawo bayagala kibeere bwe kityo nga bamuteekerateekera nti eno muteekerateekera it's too competitive ebeera competitive era ne muvaayo nkugambye ne muyita mu lujjudde the delegates conference nekula mu lujjudde eggwanga lyonna langa erimu district meka tulina district 13 mukaaga lango erina about what bali athatu bali wameka just waliwo anagamba nti remembering the circumstances in 2015 the electoral commission was hijacked was not hijacked was hijacked by a Kenya camp headed by the wife Amongin, hence declaring the husband. That is why Otono went ahead to nullify the elections. Muzeyi anagamba Muzeyi Mundabire. There has always been the contestation of Akena and his leadership. Ndagala obuuliza abawuliza bafu abadigita abalungi. Ate soko lineko katono tunatuwa. Ate bwolaba contestation in that whole process no kujja court later to nullify his presidency also means it was not in the clear direction. Yeah, so that means walubiri wajira okugamba nti 2015 soko ulize in 2015 bwemumala ani Joseph omusajja yafoyo Joseph Bossa yali vice president we are becoming a president automatically. He says that he appointed walubiri as vice president. Is that right? Naye ebyo nakugambye anti soko because we are coming it's not right it's not right when kankubulire bebagenda mu court okusikinga ki okufuna obwenkanya kooti nebawo obwenkanya era kooti naye amateeka gakkiriza okola ki okujulira tegakkiriza owekitiibwa Oluvanyuma akira n'ajulira muki mu court of appeal nemuwa court order ntino guno omusango kale ngenda aguwuliza naye nga kiwalina kubeera ovaacumu yaki yabukulembeze nafulumya court order okubeera nti no wabeerawo status quo Oluvanyuma akina twabuza ekibiina nga president mu maaso okutuusa ekibiina kinakola ki kati gogamba otya oba ntino naawe ogoberera amateeka muganda wange ne mwanyi naze ogamba ntino oli ataakoze obukulembeze ate naye awadde obukulembeze obulala was that right? Tekiri right tuligoberera amateeka whether you party member it was not party members it was an individual who went to court and that individual was among the candidates who participated in the presidential elections and did not manage to to get the required quorum to proceed to the delegates conference okibokiraba so yali individual so gano kyenagala tukanyeko ffenna era tutegeze tugayirire abalabi baffe oba oli memba wa UPC wali wa memba wa UPC naye amateeka agagamba ki ffenna tulina okubeera nti tuli bagoberezi baki abamateeka wabeerawo koti order ntino bagambye a digital TV digital alternative ino okola ki ino okubeera wano weetudde okutuusa ng'ensala y'emisango ewedde ate oli asobola okujja n'akwevictinga asobola tasobola era amalayo n'abeere n'alangirira nti no kuba ogenda eyo in fact by the way olwakuba ntino twagala byakubeera nti no tusika nnyo muguwa naye bazza emisango okubeera nti nabo bali in contempt of court kooti egambye tulinde bintu birenga webiri tusanga emisango giwedde ate gowagenda mukola tolinze ate ogamba nze president isn't it that contempt of court sikujemera ne UPC n'okulonda kwogamba okuba nti kintu bahijackinga Honorable Makena was just a candidate that electoral commission was appointed by the then president Ambassador Lutuno okireba era ye yalangirira it's not Honorable Makena who announced it was the electoral commission the entire body of the party appointed by the then president yalangirira nti no abino bevudde mu kulonda okiraba
So ebya context nebya question leadership of the party, they are no more. Okay. We have now a clear leadership. And I want to call upon our members. But bongera n'okugenda mu maaso with the mobilization activities. That's what we are focusing on right now as the party. Recruitment. By the way, recently in November, twalina extended cabinet retreat. That it was combined of cabinet, parliamentary group, and regional vice chairpersons. Okubeera ntino tuongera okwetegereza strategic plan genda okubeera mu activities twala from 2021 to 2026. Okay. Era ne tugimaliriza era kasazino twayongera ojekenyenya kasazino spending approval by the National Council. Twere ntino era egenda kutuula obudde bwona omukulu wanaabakoze eki agiyise tubeere ntino tutambula mu maaso okubeera ntino tuli recruiting ba member n'okola mobilization n'okubeera ntino tutandika ku process ya 2026 kano kwe kaseera okunyweza ground okubeera ntino ziri operationalized tubeere ntino tu concentrating ku grassroots nga president we yagamba ntino ayagala okubeera ntino building a farm foundation through grassroots mobilization ekyo okubeera ntino buli member ali active buli branch eri active eri calling out party activities take note of what's going on babeere ntino by identifying at least the right time to identify who are potential candidates who will or can represent the party in any given election. Okay. By election is now we are preparing for for LOC 1 and LOC 2 elections. I think by electoral mission they said next year 2023, and we shall go by their program. So we await the detailed program. But for us as a party, we are doing our preparations and mobilizations prior to that. So that's what we are concentrating on, and we call upon our members to continue with that work. All these confusion, they are normal, but our members are good. Confusion is ichalimu. The president wa party amulango to being in bed with NRM. He's called the hatchet man of the How? Our headquarters is at the party is at Uganda House. Is the party headquarters. We have an office. UPC entirely. The man you've mentioned, my beloved party president, Roger Makena, is a UPC member. He stood on a party ticket in Lila East constituency. Yes. And he was competing with NRM candidates. NRM candidate and NRM leaning candidate. And there was a lot of competition. All UPC members, including the minister, Honorable Among, yali mu high competition. Yali tight with NRM candidates. All our UPC members are competing with NRM candidates and other opposition candidates. So if you're trying to, I don't see any justification for that statement. It is said, it was said. Oh, it's said. You're saying it's okay. And I'm here, I am here to clarify that allegation. Saying it's okay, but now the clarification I'm giving you is not true, given my explanation. You know, the man you accused to be in working with NRM, he competed with NRM candidates. If it was the case, they should have said that, let our man what be. But what happens? Not how when there was tight competition that race. The reason why we didn't have a presidential candidate in 2015, National Council Yatula, Negamba, Netula liberating that issue. Nagamba, here look, we have this issue. Do we present or not? Do we have what it takes to win? Because for us, we don't stand just for standing. We stand with our goal, and the goal is to win. But now, when we are weighing ourselves by then, we said no, we don't have what it takes to win. Reason, we need to be honest. Our structures are not what? Firm. Very are not operational. Okay, they're operational, but not all that what? Strong. Grounded. They're not well grounded. So we need grounded what? Grassroots structures. And that's what we are going to embark on. So we rather concentrate on these parliamentary and local elections. That's what we did. And we have done what we managed what to do.
no, not kwewalikira. Jukirako party president nga ambassador Olaro Tunu bwe yaliko mu kalulu n'ateeronda. I think that was his weakness. Nature yongera okulaga ekibiina nga yali weakness y'ekibiina. Okay, anti byeyimu yetwatula mu National Council ne tuliviewinga ne tulaba mu kulonda okwayita okuwedde biki ebyagenda opportunities zaffe zaaliwa. Weaknesses zaffe ziriwa. Ne tulaba nga weakness zisinga obuzito opportunities. Ne tugamba twongera okuzimba kuki ku opportunities. Era yemu eyatugaidinga. President agamba no sigenda kuzimba gundi sigenda kugamba ngenda kubeerawo nti no building castles ne what the sky olonga mukole ebyo byonna abantu abawagira baliwa abantu abawagira abawagizi ba member bali no not ba member the people Ugandan. Yes. What do they get from all these contestants? This is the explanation we are giving them, and that's how they welcome our idea. What we don't need, for us, we are honest. You did country consultation, sub-country, like all of them, to come with that the consultation we did, we have our parliament is National Council, and it's a representation of the community where they come from, from constituency to district. Because you can't, even government, they can't consult each and every individual, but they they sample representatives. Yes, to represent the rest, and that sampling says of ours the National Council. The Parliament of Uganda. The National Council comes from constituency and district. So that we are still guided one to the resources. Resources that never candidate from local government up to parliament. Resources President Agamba, guided by also the National Council resolution. Agamba, no, the small resources or the media resources we have, it's better we invest it in parliamentary elections and the local government. So that we share the little we have with them and ensure or focus on campaigning for them so that they go through and we manage it. Muzeyi, you can make your conclusion right because time is running out. I want you to make a conclusion to the people so that they also know where UPC stands as one. And your closing remarks, basically, in less than at least 1.5 minutes. Okay, I want to first take this opportunity to thank you. You've been good to me. It has been a good experience here, deliberating on issues of national, both national importance, regional, and the party as a whole. So I want to say, right from East Africa, I want to call upon our heads of state, the partner states. But let them go back to the aspirations of the founding aspirations of the East African community, and also stick to their objectives and treaties they have in papers. There we shall achieve what we want as the East African the East African community. We shall achieve the customs union, we shall achieve the monetary union, we shall achieve the integration of the East Africa. Coming nationally, as a country, as a party, what we are on right now is a mobilization drive and recruitment. But that one's going to be guided. It's nothing. But we are doing, here and there, we're doing some activities, but that one is nothing. It awaits the approval of the strategic plan by the National Council. The moment that organ has sat, we shall immediately embark on implementing its key tenets, the key areas in the strategic plan ahead of the 2026 general elections. And we further call upon our members to continue or concentrate on mobilizing for a party, identifying our presidential flag bearers for the next elections. It's come 2023. For LC1 and other areas. Abantu mwena batumideko mwebale nnyo mwebale tuwuliriza abalabi ba digital alternative ne banange ba host ne banafa abade ku kamera mukozo muri musale nnyo mwebale nnyo mwebale Omwogezi Muzeyi Faizo
batumiddeko naye kibeera kya bulya z'amaanyi wetatumirako bantu bange gyenva zeni musajja Musoga nva Namutumba district era babeerayo baletulaba bali ku digito mbatumiddeko nnyo mwebalimu baletuwuliriza. Biki byonyumira okukola mu biseera by'eby'eddembe nga toli mu mirimu gya kibiina? Njagala nnyo okubeerako like bakaweweeyo ku mazzi nyumira nnyo ka music tosamba mupiira right? Omupiira nali nsamba but active not but I can go for leisure kuba muko nekolako omubiri. Tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Muzeyi. Twagala okwebaza abalabi baffe mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde paka wano tugenda okuba nga tunzikira. Kiba kya bulyaza amaanyi nnyo obutatumirako mwami Amon bagarukayo abaddeko nnyo ng'agoberera ensonga era nga naye azekanya tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Amon mwami Innocent ayina byonna tukweyanziza nnyo weebale nnyo weebalire ddala Nixon Praise weebale nnyo weebalire ddala njagala kubeebaza tiimu yonna gye tukoze naye olwaleero omukyala Anita Musimenta yali ku kamera awamu n'omwami JJ mu control mwali omwami Katoto Musiimi yabadde producer olunaku olwaleero omukyala Teddy Tenjo awamu n'omwami Mokose Arnold Anthony bwe tukoze olwaleero mbadde ne munnange Rogers Tulyahabwe. Olwaleero zigenda kuba saa 11 ez'olweggulo temusubwa program the diaspora link omwami Nixon Praise wagenda kubanga waali nnyo ensonga nga yongera okubanga ate azittanya ensonga z'Abannayuganda abali ebweru oba abali emitala w'amayanja nabutya bwe tusobola okubanga ate tubayamba kambagaliza okubeera obulungi mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.